Hello students, welcome to my channel Greenland, IELTS and Immigration in Batala. Today's video is regarding task 1 and that is about map because task 1 ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ parts ਨੇ, line graph, bar graph, pie chart and so on. Map is one of them. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ videos ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ regarding IELTS, task 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ problems ਆਉਂਦੀਆਂ but ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬਟ ਯੈਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਆਫਟਰ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੇਂजेस ਮੈਪ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ Let's shift to the classroom for the details. So, here is your structure of a map. When we write a map, basically we write 4 paragraphs in case of a map and those are described as here. To begin with, paragraph 1 it is the paraphrasing of the sentence which is given above the diagram ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ the given map and so we have to paraphrase that sentence as in our paragraph 1 of writing okay now paragraph 2 is an overview ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ what is an overview ਦੇ ਵਿੱਚ we describe the map generally and Please pay attention to the word generally and write about most noticeable differences between two maps. Now, pay stress to these words. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ generally ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ explain ਕਰਾਂਗੀ. We have to describe the map generally means ਜੋ general structure ਜਾਂ general changes map ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਦਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ maps ਦੇ comparison ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ general changes ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ. So these are the general changes मतलब जो मोटे मोटे जे change major change ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ those are called as general changes and we have to write about most noticeable differences between two maps कि दो maps ਦੇ ਵਿੱਚ major differences ਕੀ ਨੇ not looking at the detail but ਇੱਕ ਮੋٹے ਜੋ differences ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ noticeable change ਇੱਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ let's say ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਛੋਟਾ ਸੀ and thereafter ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋ ਗਈ so the major noticeable difference ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ you have to write in an overview ਦੋ sentences ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ okay so I have paid stress to the word two maps what do you mean by two maps most of the cases I would rather say in 98% of the cases ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਪਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਪ ਹੈ ਐਂਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਸਟ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ let's talk about a town Portugal ਲਗਾ ਲਓ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ a town Portugal ਉਹਦਾ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ in year 1998 ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂजेस ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਟਾਊਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ in year 2007 that means 2 years ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ sometimes present ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਪ and ਉਹਨੂੰ 1998 ਜਾਂ past 1990 ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ that means again there is a comparison between past and present and in other case past ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ in 2030 ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਊਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ that means this is regarding future so planning of the town in year 1998 or 1990 any of the past years sometimes it is given and the changes which are to be predicted to occur in future
फ्यूचर वो 2020 ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਟੂ ਮੈਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਦੋ ਮੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਨੋਟਿਸੇਬਲ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ that you have to jot down in your overview. So this was paragraph 2. Again I repeat, in all we write 4 paragraphs in a map. Paragraph 1 we have paraphrased the statement. Paragraph 2 is an overview. Now I am coming to paragraph number 3 and paragraph number 4. They are almost the same, but the only difference is कि जेड़ा असी data या changes या जो चीज़ां सानू इहदे विच नज़र आईयां ਉਹ ਅਸੀਂ split ਕਰਕੇ ਦੋ paragraphs ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। Again there are two ways of writing paragraph 3 and 4. ਦੋ ਮੈਪਸ ਦੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਇਸ ਮੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵਾਟ ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਗਿਵਨ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਮੈਪ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 3 ਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਚ ਗਈ ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 4 ਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਬਟ ਦਿਸ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1998 ਤੇ 2007 ਦੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ। ਅਦਰ ਵੇ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਿਰਫ ਈਅਰ 1998 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ and information regarding 2007 you can mention it in paragraph number 4. So paragraph number 3 we have to write 3 to 4 sentences regarding specific changes. Please pay attention to the word specific changes. You all can pause the video and zoom the whole board to note down the points which I am paying attention to. In paragraph 4 again you have to write 3 to 4 sentences and you have to write down the specific changes. So please take care of two words which I am explaining here. One is the general changes, another is specific changes. So now I'll explain you how to describe or how to write down the general changes in a map. As I have already told you and I'm going to repeat that, general changes we express them in an overview. So how do we write sentences for the general changes? These are the variety of sentences. First one, over the period, and that period could be any, maybe 5 years, 10 years, 15 years. As previously I told you, let's say two maps are given of the years 1990 and the other one is 2000 or 2007, anything. So over the period, the area witnessed dramatic changes. One sentence could be this. If not in this way, you want to write in another way. The other could be during the 10-year period, if time period is 10 years. So during the 10-year period, another way of writing the same sentence is, instead of 10-year, you can write decade, because decade is 10 years. Industrial area was totally transformed. Transformation is a big change. So instead of industrial area, you could write, if your map is regarding a hospital, you can write it a hospital, that the hospital was totally transformed in 10 years. If it is a museum, you can write it as a museum. If it is some park, you can write it as a park. If it is some other play area or anything, you can mention instead of industrial area. Okay, another variety. The village changed considerably over the given time period. That means कि जेड़ा पिंड सी या विलेज सी ਉਹ जिन्ना time period given है ਉਹਦੇ दरमियान ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काफी changes आ गए. So instead of village, if town is given, you can use the word town, or if hospital is given, museum is given, whatever the thing is given या map ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, you can use that word as a noun here. Okay, another way of doing, from 1990 to 2000 or the time period could be any, whatever is given, दो maps जेड़ा भी time period given है. From 1990 to 2000, the town, again options for town are I have already given you. Saw spectacular developments कि बहुत सारियां developments उस town ਦੇ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ. So this is how you write an overview. You can
mention any one of these statements to describe the general changes in a map. Not only specifically these 4, there are so many other statements. To exemplify, I have given these 4 statements. So, if you have liked the video, please do mention in the comment section below, and please subscribe if you have really liked my video. In my upcoming video, I'll also explain how to describe the specific changes in paragraph number 3 and 4. Bye.